Okay. බලන්නකෝ. Right. හරි පුතේ. So grade 9 English medium science theory class. Right. මුල ඉන්නවනේ. Good. Oh, පේන්නේ නේ පුතේ. හැමෝම. Everyone, hurry up. And who are the new students පුතේ? Can you use your raise hand option? All the new students. කවුද අදම අලුතෙන් ආවේ පුතේ? දැන් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ ගුරු නිවසේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙනකොට වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්ය දෙයක්. ඒ නිසා අලුතෙන් ආපු අයත් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ හොඳ ළමයි වගේ. ඉක්මනට පුතේ. Kavishanka වීඩියෝ ඔන් කරන්න බලන්න පුතේ. Right, Kavishanka and Aushini, no? What's your name? Aushini. Is that correct? Yes, sir. Yes. Okay. What about Kavishanka? Can you turn on your video පුතේ? Oh, yeah. Right. Okay, every new students, welcome to the science class, right? Raise hand දාගෙන මේ ඉන්න කලුතෙන් ආපයි. දැන් අනිත් අය ඉක්මනට පුතේ මට ඉතින් වෙලා ගන්න එක අපරාධිනේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම් කිය කිය වීඩියෝ ඔන් කරගන්න එක කියන්න. ඒ නිසා හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න හොඳ ළමයි වගේ. And what is the last topic පුතේ? We wrote, start the third lesson, no? Sir, we finished the second lesson. What? We have to start the third lesson. Yes, sir. Yes. Yes, sir. මං ගේ සතියේ exercise එක කරන්න කිව්වද? Oh, sir. Oh. Yes, sir. Okay. Right. Paying memo. Okay. Right. ඔය ඉතින් පුතේ ඉක්මනට ඇයි මේ මට හේතුව දැම්මද ඔයගොල්ලෝ? ඕෂධි, ගනුලි, සනුජ, තිනුලි, විදත්, බෙනුරි, ඔසන්ද, වෙනුකි, හිරුෂ, තෙනුලි, රයන් ඇයි පුතේ? Right. I am sick today. Okay, Tinuli, get ready soon. Father's laptop and why can't turn on the camera with that? Okay. My camera plug is doesn't fix to the computer. Fix it soon. I on my video after 5 minutes. Okay, Tinuli. Right. අනිත් අය පුතේ. හරි ඉක්මනට පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඉතින් හේතුවක් දාන්නේ නැතුව වීඩියෝත් ඔන් කරන්න නැතුව ඉන්න එපා පුතේ. ඒ කියන්නේ මම කියන එක ඔය අහන්නේ නැහැ කියන එකනේ. එමුණොත් මම එලවලා දානවා පන්තියෙන් ඈ. එක්ක වීඩියෝ ඔන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් හේතුව දාන්න පුතේ. කවුරුත් මෙතන VIP නෑනේ. ඉන්නවද VIP? කවුරු හරි. පස්සට දෙකක් දාලා පන්නන්න එළියට. හරිද? VIP ඉන්නවා. කියන දේ අහන්න නැත්තම්. හරි. right. ඉක්මනට වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. සැරින් සැරේ ඔෆ් කරන්නත් එපා පුතේ. right. okay. ඔය හැමෝම හදාගන්න පුතේ මොනවා හරි සිග්නල් ඉෂුව තියෙනවා නම්, කැමරා ඉෂුස් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම හදාගන්න. නැත්නම් ළඟම තියෙන ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට යන්න. මෙහෙ එන්න එපා. හරි. සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් මට කලින් කියලා අවසර ගන්න. මෙහෙම එකක් තියෙනවා හැමක මම සොලියුෂන්ස් දෙනවා. මෙහෙම කරලා බලන්න කියලා ඒක කරලා බලලත් හරි ගියේ නැත්නම් ස්පෙෂල් අවසරයක් දෙනවා ගුරු නිවසේ පන්ති වල වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඉන්න. ඒ නිසා හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ඉක්මනට. නැත්නම් හේතුව දාන්න. දැන් හැමදාම මේක කරන්න බෑනේ පුතේනේ. වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඉන්න පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා නම කිය කෑ ගහ අනිත් ළමයින්ගේ වෙලාවත් නාස්ති කරනවා. ඊට වඩා ලේසි ඒ ළමයින්ව පන්නලා දාලා ඉන්න ළමයිත් එක්ක පන්ති කරන් ගියා නම් හරියටම 6:05ට උගන්වන්න පුළුවන්. දැන් විනාඩි 5ක් මම ඔට්ටු වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගෙන් හේතුව අහන්න. සහ නම් කිය දඟලන්න. එහෙම හොඳ නෑනේ නේ පුතේ. කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා ඔන් කරගන්න බැයි නම් කිව්ව ගමන් මේ හේතුවක් තියෙනවා නම් හේතුව දාන්න බැයි නම් වැඩක් නෑ. හරි. ආයෙ ලබන සතියේ එහෙම වෙන්න තියන්න එපා පුතේ. ආයෙ මං හේතුව අහා ඉන්නේ පන්නලා දානවා පන්තියේ. ආයෙ පැන්නුවොත් ආයෙ ගන්නෙත් නෑ කවදාවත්. හොඳේ. right. බලන්න. හරි අලුතෙන් ආපේ රේස් එකෙන් දාන්න පුතේ හැමෝම. කවුද අලුතෙන් ආවේ රේස් එකෙන් දාන්න? ඉක්මනට. use your raise hand option පුතේ all the new students. raise hand දාන්න. අලුතෙන් ආපේ රේස් එකෙන් දාගෙන මේ. right. අවශ්‍යනී ඉන්නවනේ. right. බලන්න පුතේ අලුතෙන් ආපේ පුතේ පළවෙනි පැත්තේ ඉඳන් ලියාගෙන යන්න ඉඩ තියන්න යන්න එපා. අද අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න. That's good news. Right, and you can cover the first 2 lessons by watching the recording. If you pay for the current month, then all the past recording will automatically activated, right? Right, it will active automatically.
හරිද පුතේ ඒ නිසා අලුතෙන් ආපු issue එකක් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ especially in our paper revision class we are discussing the past lessons again and again. right. අද තුන්වෙනි පාඩමේ ඉඳන් කරගමු. හරි. okay. කොබන් second lesson එකේ exercise එක කරපු අය raise hand දාන්න දාලා පෙන්නන් ඉන්න බල. ටක් ගාලා. පෙන්නන්න පුතේ. second lesson එකේ exercise එක කරපු අය පෙන්න ඉන්න බල. අපි ඉවර කරා first lesson එකෙත් බලන්න තියෙනවා මං හිතන්නේ. ඔබ raise hand දාලා raise hand දාලා මේවා කරන්න හිතේ. right. තව නැහැ අනිත් අය set එකක්ම නැහැ නේ කරලා. raise hand දාලා පෙන්නන් ඉන්න. ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. මියුරි නෙළුනි තිසරි නුලි ආදි සිත් විහාන ඔෆ් කරන්නේ පුතේ විදක් තිනුලි රේස් එකෙන් දාලා පෙන්නගෙන ඉන්න ඕනේ පුතේ නිකන් රේස් එකෙන් දාලා හරියන්නේ නැහැ කො ගායක තිනුලි කො ඉක්මනට පෙන්නුනේ නැත්තම් මට ටූ කරන්න බෑනේ කො අනිත් අය කළේ නැද්ද ශාස්ත්‍රික කරලානේ ඒ මොකද කරේ නැත්තේ ඖෂධී කරලා ඒ පුතේ කරේ නැත්තේ සමහර අය කරන්න ඕනේ අනිත් අය කරලා තියෙන්නේ අමතක වුණා නම් කියන්න එපා මම ඒතර අහනවා කලිසමෙන් යන්න ඉන්නේ කියලා. ඇයි? ඒකත් අමතක වෙලා නේ. හරි. හරි ලෝ වෑන් කරගන්නකො. ඔය මේ මම මේ රෙකෝඩින් එකේ වැටලා තියෙන පුතේ නම් ටික රේස් හෑන් දාපු නැති අයගේ ඒගොල්ලෝ අද දවස් ඇතුළත එක්සර්සයිස් එක කරලා දැන් කරන්න බෑ හොරෙන්. එක්සර්සයිස් එක කරලා රෑ 12ට කලින් මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට ෆොටෝස් ටිකක් ගහලා මැසේජ් එකක් දාන්න. සෝරි සර් ආයෙත් මෙහෙම වෙන්නේ නෑ මේ අන්තිම වතාව කියලා මැසේජ් එකක් දාලා සෝරි කියලා මට ඒවල තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් වෙලාව ගන්න නැහැ පුතේ ඒගොල්ලන්ට බනින්න. මොකද ඔය මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ එදා වහපු පොත අද තමයි දිගෑරලා තියෙන්නේ. ඒකයි. වෙන මොකුත් හේතුවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ නිකන්වත් පොතක් බලන්නේ නැහැ. නේ හෝම්වර්ක් නිකන් එක්සර්සයිස් එක කරන එක මම පොඩි වැඩන්නේ. රයිට්. එන් කතා නොකරමු. ඒගොල්ලෝ මට දාන්න අනිවාර්යෙන් තුනෙන් දෙකක් හිටියා කරපු නැති අය. හරි. ලෝ එන් කරගන්නකො. ලෝ එන් කරගන්න. right බලන්න ඒකෝ දාන්න අද මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට දාන්න group එකට දාන්න එපා අද දවස් ඇතුළත කරලා දාන්න දැන් හොරෙන් කරන්නත් එපා right කරපු නැති අය ඉඳ තියාගන්න පොතේ එක්සර්සයිස් එකට කරලා ලියන්න ටක් ගා topic එක with your red pen unit 3 nature and properties of matter a new lesson a new science right you are going to study here you are going to study about the atoms atomic structure of the matter. Let's check. So, right. Low hand කරගන්න පුතේ ඔක්කොමල. Low hand කරන්නේ. Right. අලුතෙන් ආපු රේස් hand දාගෙන ඉන්න පුතේ. නිතර low hand කරගන්න. Right. Okay. right දැන් මම මේ සතියේ නැත්නම් ලබන සතියේ හරි මේ බ්‍රහස්පතින්ද හරි ප්‍රශ්න අහනවා පුතේ පළවෙනි පාඩෙනුයි දෙවෙනි පාඩෙනුයි ස්පෙෂලි පළවෙනි පාඩෙ when I break yes පුතේ okay ශාබේ signal issue මේ නොම්බි තියෙන කට්ටිය පුතේ ලිව් වෙන්න එපා ඔහොම ඉඳලාම නොම්බි අරින් ලිව් වෙන්න අපරාධේ කකා ලියන්න ඔව් පුතේ සර් LMS එක අප්ඩේට් කරාද? නෑ පුතේ කරන ගමන් තියෙන බය වෙන්න එපා කරන ගමන් ඒක ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හොඳ ඔප්ෂන්ස් නිසා තාම අදත් චෙක් කරා පුතේ හෙටත් චෙක් කරනවා දවස් 3කින් වගේ අප්ඩේට් වෙයි හරි රයිට් ඒක පොත් ටිකක් දාන ගමන් ඉන්නේ මොකද සයන්ස් විතරක් නෙමෙයි සයන්ස් සිංහල ඉංග්‍රීසි හිස්ටරි ඒකේ අර නිකන් දාන්නත් බෑනේ පුතේ ගාන දාන්න තියෙනවා බර දාන්න තියෙනවා ගාන ඊට පස්සේ නම් මොකද්ද කියලා දාන්න තියෙනවා ෆොටෝ එකක් දාන්න තියෙනවා ඒ කූරිය කරාම බරටනේ කොස්ට් එක වැටෙන්නේ ඉන්න වැඩ ගොඩක් තියෙන හිතුවට වඩා කොහොමරි කරනවා පුතේ ටක් ගාලා එළියට දාන්න රයිට් එතකොට ලින්ක් එක ඉල්ලලා නැහැ right බලන්නකෝ right nature and properties of matter now we are going to learn about matter who can remember what is matter matter කියන්නේ මොකක්ද පුතේ The things that occupy, have a mass and occupies a space is known as matter. yeah the things which have Object which occupies space and has mass is known as matter. yes good හරි බලන්න
okay. හරි බලන්නකෝ. That's correct. හරි. අපිට ඒකත් ඕනේ වෙනවා. හරි. Yeah. Recall what you have learned about the properties of matter in grade 8. Right. බලන්නකෝ. Right. Okay. So පුතේ we can classify the matter like this. So write with put a red star and write with your blue pen. Watu pen in taruat ලියන්මින් පාටින්. The things which have a mass and occupy space. The things which have a mass and occupy space. The things which have a mass and occupy space is known as occupy space is known as matter. Things which have a mass and occupy space is known as matter. Occupy space is known as matter. හරි. බලන්න. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න මේකේ පුතේ අපි මුලින්ම matter කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න කලින් මේ we need to classify the matter like this. In your book in grade 8 you classify the matter like this. Matter can be divided into what putte? Who can remember? Matter can be divided into Pure substances and mixtures. pure substances and non-pure substances. Non-pure substances. Okay, non-pure substances, there are another name that is mixtures. Then pure substances, elements and compound. Then non-pure substances, mixtures, we can what? Homogeneous, Homogeneous and heterogeneous. Good. Right. So, but in grade 9, grade 11, we have to learn about this today. Grade 11, yeah, 11 or 10, I think. 10. බලමු 10 එකේ තියෙනවා ඔක්ක. 10 එකේ නේ මට 11 එකේ. බලමු. මේ chart එක හොඳටම පැහැදිලි. These are about the element. The 11 එකේ වෙන්නේ. About mixtures. Right. You know, put a blue color point and write. Matters can be followed. Sorry, matters can be classified as follows. Matters can be classified as follows. Matters can be classified as follows. Amity 10 වල තියෙනවා. Next check. Right. Right here, this is the classification of the matter. According to the physical nature, we can classify that into
solid, liquid, and gas. Then according to the chemical position, we can classify like this: pure substances, and here should be non-pure substances. Mixtures මම එහා පැත්තට ගන්නවා. නැත්නම් මෙතන ආයි දාන්නම් ඕන්න mixtures නැත්නම් non-pure substances. Non-pure substance. Right. පුතේ මේකේ මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ මේක යටින් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. පොත කෙලින් අතර ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්නත් පුළුවන් පුතේ. You can take the page vertically or horizontally. I think better to take it horizontally. Right? So, this classification is okay pute. The matter can be divided solid, liquid and gas according to the physical nature. And we wrote what is matter. And here pute we had to write the definition for the pure substances. In here we had to write the definition for the non-pure substances. එනිසා පුතේ ඒක පොඩ්ඩක් ඒ හයියට ඇවිල්ලා නවත්තන්නකෝ. මේක ලියලා නවත්ත උඩ ටික ගහන chart එක. ඊට පස්සේ මේකෙත් පුතේ ආයි අපි ලියන්න ඕනේ what are elements, what are compounds. ඒ වගේ ලියන්න තියෙනවා. ඒ නිසා chart එක ගහගන්න පුතේ. definitions ටික ලියන්න යන එක ගහගන්නකෝ. homogeneous එකේ ලියන්නත් ඕනේ. heterogeneous එකේ ලියන්නත් ඕනේ. definition. chart එක දාගන්නකෝ. නෝ පුතේ දැන් තමයි පටන් ගත්තේ පාඩම ලියලා. ඕකේ පුතේ චම්මි. right. හරි. බලන්න පුතේ. right. so හරිද අනුෂී? ඉවද පුතේ? අනුෂී නෙමෙයි අවෂිනීනේ. අපේ. yes no. finish. Yes, sir. yeah. okay. හරිද පුතේ? දැන් අපි ලියමු. හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්නකෝ. මට කියන්න නැතුව ඔෆ් කරපුවා අයත් ඔන් කරගන්න ඉක්මනට. අන්නම් කියන්න කලින්. ඉවරයි නේද වෙනුකි? yes. now here matter according to the physical nature solid, liquid and gases. right? හරි. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ. okay. ඊට පස්සේ according to the chemical composition, right? According to the chemical composition, pure substances and non-pure substances. There is another name for non-pure substances, mixtures, right? Then today,
Now we had right what are pure substances. Yes. සර් මේ මම දැන් ආවේ ගෙදර. හොඳයි. හරි. අලුත් පාඩමක් පටන් ගත්තේ පුතේ ගිය සතියේ අභ්‍යාස කරාද? ඔව් සර්. එහෙනම් හරි. එහෙනම් පුතේ අලුත් පාඩමේ නම ලියලා අපි මේ chart එක දැම්මා විතරයි. what is matter කියලා ලිව්වා. rule 3ක් වගේ තියලා මේ chart එක දාගෙන යන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? ඒක තමයි කරගෙන යන්නේ. හරි. පොත අනිත් පැත්ත හරවලා හරි ලියන්න තියෙන්නේ. right. but එතකොට right. grade 9 එකේ තියෙන definitions ටික ලියමු. මේ 8 එකේ තිබ්බා වගේ තමයි 10 එකේ තියෙන්නේ ඒවා පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා, but the idea is same. Right here, this is the definition for the pure substances. Right? Okay. So the pure substances governance. Yes, they. I'm Chandra sir. I had a connection problem. Did you give anything to write? Yeah, today we have to in the chart. Right. After we start the new lesson, Samples also? yeah, leave 3 rules and you have to put this chart. හරි දැන් පුතේ මේ chart එකේ මුල් ටික දාලා ඉවරයි. Now you had write what is pure substances under it. So put a red star and write with your blue pen. Right, pure substance ගාව ලියමු. Right, Pavilion. Matter that contain only one constituent. Matter that contain only one constituent with specific properties. Matter that Sir, can you contain show me previous slide? what they? Can you show me previous slide? No, Bhuti, because we are getting late, no? Aren't you? Right. අනිත් අය පුතේ ඉඳ තියාගන්න නැත්නම් පරක්කු වෙලා ආපු අය ඉඳ මේවා කරගන්න පුතේ. ගොඩක් වෙලා දෙන්න බෑ අනිත් අයට පරක්කු වෙනවනේ. මිස් වෙන ටික බලන්න you can write it, right? Okay. Then matter that contain only one constituent with specific properties. That's enough. Matter that contain only one constituent with specific properties. Matter that contain only one constituent with specific properties. That is the definition for the pure substance. Then you know what is non-pure substances or mixtures. Then put a red star under the mixtures. රතුපෑනින් තරුවක් දාලා ලියමු non-pure. මෙතින් කියන්න matter that contain 2 or more constituents. That's it. Matter that contains 2 or more constituents. Matter that contains 2 or more constituents. Right. Fine. Okay. වෙන සද්දයක් එනවද නෑ? හයිනේ. වෙන සද්දයක් આવුත් කියන්න. හරිද ලියුවද දැන් කට්ටිය පරක්කු වෙලා ආපුවා අපිට චග්ගා chart එක දාගන්න. chart එකක් දෙන වෙලාවට තමයි issue එක එන්නේ පරක්කු වෙලා ආපුවාම disconnect වුණාම මේ. හරිද? දැන් මේ ටික අපි ලියුවේ. ඔතන ඉඳන් හරි ලියාගෙන යන්න නැත්නම් මේ ටික අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ කී ඉඳන් ලියන්න මිස් වෙච්ච ටික recording එකෙන් බලන්න. හරි. Right. Fine. Right. So pure substances and non-pure substances. That is very easy to say. What? Matter that contain only one constituent with specific properties are called pure substances. Right? That contain only one substance. If the matter have 2 or more substances, that is known as non-pure. සංඝටක එකක් විතරක් තියෙනවා නම් pure substances. සිංහලෙන් කියනවා සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. සංඝටක දෙකක් හෝ වැඩි ගාණක් තියෙනවා නම් අසංශුද්ධයි. mean a mixture. මිශ්‍රණයක්. ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. හරි. Right. Then today again we can classify what? The pure substances into 2. අටක් ගාලා දෙකට බෙදන්න පුතේ. මේකත් දෙකට බෙදන්න තියලා දෙකම දෙකට බෙදා ගන්න පුතේ ගානට බැලන්ස් වෙන්න. බෙදලා ලියන්න කළු පෑනින් elements, compounds, in here homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures. හරියට.
හරිද පසින්දු ලිව්වද? හයිනේ ඇති ඇති. ඔව් බුවන්ජ හිටියනේ පේන්න. තෙනු ඔය දැන් ඔව් කයික හිටියේ නැද්ද? කනිෂ්කා උන්කානි පුතේ ප්‍රවිද්‍යා දැම්මද හේතුව? හරි බලමු. Now we have to write what are elements. Who can remember that? Grade 8. What are elements පුතේ? 8 එකේ හිටියේ නෑ එහෙමද? එකපාරට 9 එකට ආයේ. Yeah. The pure substances with definite composition. Okay, good. We cannot further divide into other Different substances. properties. Further divided Yeah. into physical or chemical Yes. substances into different properties. බලන්න පුතේ හැමදාම කියනවා මොකද්ද? හැමතැනම කියනවා. In grade 8 you have learned that. අපිනේ දන්නේ නේ. grade 8 මොකද උනේ කියලා නේ. මේ හැමතැනම තියෙන නේ. 8 වසරේ කරා කියලා තියෙනවා. බලන්න. කළා කියලා නම් මතකයි. right. බලන්න. Nameti ලියන්න පුතේ. Elements පැත්තේ now we are going to write the definition for the elements. Right. Then the pure substances ලියන්න පුතේ එහා පැත්තට යන්න එපා. පල්ලෙට ලියන්න. Element පැත්තේ the pure substances with specific properties. The pure substances with specific properties which cannot be further divided by the pure substances with specific properties which cannot be further divided by either physical or chemical methods into substances with different properties Sandra දැන් දාවේ කලින් හිටියනේ නෑ සිටින connection problem එකක්. connection problem දැන් තමයි log උනේ එහෙමද? ඔව් සර් මේ chart එක නම් අදගත්තා. chart එක ගහගන්න ගමන් ඉන්නේ පුතේ ගාමු right හරි. Now you know what is element. What are elements? The pure substances with specific properties. It have definite characteristics and which cannot be further divided by any physical or chemical method. Right? So that is the main structural unit. But actually we can divide that into another substances by using physical and chemical methods. But we can't change the definition. ඊට කලින් තමයි definition එක දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි කියනකොට කියන්නේ එහෙමයි. හරිද? ඒ විශේෂ ගුණ තියෙන එකම ගුණේ තියෙන ආයි තව දුරටත් බෙදා වෙන් කරන්න බැරි ඒවා. කියනවලු මොනවා කියලාද? Elements. Right. Okay. පුතේ mic. හරි. Example ලියන්න පුතේ. දන්නවනේ there are more than 120 elements. What is the chart that with all elements it is known as what? Periodic table. Right? Okay. අපි ඒකේ පොඩ්ඩක් ලියලා දාන්න පුතේ ඔන්න එක. symbol එක ඕනෙම නැහැ ඉතින්. iron, oxygen වැරදි පුතේ element එකක් නම් O වෙන්න ඕනේ. O2 නෙමෙයි. Iron, oxygen, copper is Cu, nitrogen is N. First letter should be capital, the second letter should be simple. Iron, oxygen, copper, nitrogen. Okay, Onaya. Then, right. හරිද අදීශ ලිව්වනේ? හරි. ඊට පස්සේ යන් compounds පැත්තට. So these are elements. Yes, Uday? The elements එකේ definition එක අපෝ කියන්න පුළුවන් අවසාන කොටස. Definition එක.
cannot be further divided by either physical or chemical methods into substances with different properties. Physical or chemical methods into substances with different properties. Right. That is the element. Now compound. Right today. Pure substances with specific properties. It also pure substances, right? Pure substances with specific properties formed by the chemical combination. Pure substances with specific properties. Pure substances with specific properties formed by the chemical combination of formed by the chemical combination of two or more elements. Two or more elements in a fixed ratio. Pure substances with specific properties formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio. In a fixed ratio. In a fixed ratio. Right. So it combines two or more elements with a fixed ratio. Puthe. Example here. Two hydrogens and oxygen. One oxygen combine together and it form water molecule. One carbon and two oxygen combine together and it form carbon dioxide. So puthe, write the examples. ලියන්න උදාහරණ. හරි. Water H2O. ඈ? කෂිමිස් කියන්නේ නේද? හා. මෙහෙන් ගියන ලේසි. මෙහෙන් ආවන. මෙතනින්. Right. Okay. එතකොට ලියවනේ පුතේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු homogeneous පැත්තට පුතේ. Homogeneous එකේ තතු පෑනින් තරුවක් දානින් පාටින් ලියමු. Now we are filling this chart. Okay. Now we complete the pure substances side. Okay, Tinara. Hi, ne? Right. Ban. මල ඉන්න පේන්නේ. මම නම් නොකියුවට පේනවා මට. මොකද කරන්නේ? හරි. හරිද? මම ඇනුම් යවන්න යන්නේ නෙළුනේ. හරි. Right. අපි mixtures ලිව්වනේ පුතේ නැද්ද? ලිව්වනේ. mixtures එක ලිව්වනේ මොනවද කියලා? ලිව්වේ නැද්ද? Did we wrote the definition of the mixtures පුතේ? Yes, sir. Yeah, okay. Now we have to classify homogeneous. Now put a red star and write what is homogeneous. බලන්න ඒක grade 9 වල තියෙනවද? තිබ්බ මේ අන්තිමට තියෙන්නේ තැනින් තැන තියෙන පුතේ එකයි එපා වෙන්නේ. උඩට යන්න පල්ලෙයාට ඉන්න පුතේ. මේ තියෙන්නේ. පාඩම දිගයිනේ. නෑ චුට්ටයි තියෙන්නේ. ගොඩක් නෑ. ඔය chart එකේම තියෙන භාගයක්. ආලියම් homogeneous එක ලියමු. ඔන්න දැන් mixtures කියන එක දන්නවනේ පුතේ. mixtures කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් මොනවා හරි elements දෙකක් හරි ඕන එකක්. element එකයි compound එකයි හරි. නැත්නම් compound දෙකක්. නැත්නම් elementම දෙකක්. නැත්නම් element එකයි compound එකයි. එකතු වෙලා හැදෙන ඒවට කියනවා mixture කියලා. මොනවා හරි ಜಾති ගොඩක් තියෙන්නයි ඕනේ. එකකට වඩා. හරි. right. ඒ නිසා මෙහෙම ලියමු පුතේ. දැන් mixtures කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියලා ඉවරයි. Let's write what is homogeneous mixture. So write today. Right. The mixtures with the uniform composition. The mixtures with a uniform composition. The mixtures with a uniform composition right throughout. The mixtures with the uniform composition right throughout. The mixtures, that's enough. The mixtures with the uniform composition right throughout. The mixtures
right throughout the mixtures. It have what? A uniform composition. සංයුතිය හැමතැනම එකයිලු පුතේ. So write example: salt solution, sugar solution, sea water. Salt solution, sugar solution, sea water. Salt, sugar, sea. බලන්න පුතේ දැන් මේ ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද පුතේ මේ තියෙන්නේ? The mixtures with a uniform composition right throughout the mixture. That is known as අද පාඩම ඉවර කරන්න. ඉවර කරන්න පුළුවන්ද කියලා පුතේ බලමු පුතේ. බැරි වෙයිද දැන් බලමු. බැරි වෙයි ගොඩක් යා. දෙකක්වත් යන අදහස්. හරි. try එකක් දෙමු. So පුතේ ලුණු ගත්තොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි වතුර ටිකක් ලුණු දිය කරනවා පුතේ. ඊපස්සේ ඒකේ උඩ හරිය බැලුවත් යට හරිය බැලුවත් right, in everywhere the composition or the salt taste is same. We can take a spoon and can take part of liquid from the upper part of the container or the bottom part of the container by using a spoon. Then we can taste that, taste the salt taste. Then the taste is same පුතේ. හරි, ලුණු රහ එකම රහයි. හැමතැනම ලුණු එකම විදිහට දිය වෙලා තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල වැඩියෙන් දිය වෙලා, සමහර තැන්වල අඩුවෙන් දිය වෙලා එහෙම නැහැ. right? okay. බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ වට කියනවා මොනවා කියලාද? homogeneous mixture. homogeneous mixture. right. බලන්න ඊට පස්සේ okay. Then now move to the other side, heterogeneous mixture. So opposite to that පුතේ. clear නේ? අත පෑනෙන් තරුවක් දාලා අනිත් පැත්තේ the mixtures without a uniform composition. The mixtures without a uniform composition. The mixtures without a uniform composition. Without a uniform composition. That's enough. The mixtures without a uniform composition. Right. Uniform කියන්නේ පුතේ එකම සංයුතිය. Uniform. That is not uniform. එක වගේ නෑ. Uniform composition on a right throughout the mixture. එකක් ලියන්න. Uniform composition right throughout the mixtures. Uniform composition right throughout the mixture. Right? Okay. ඒ කියන්නේ මිශ්‍රණයේ පුරාම සංයුතිය ඒකාකාර නොවන. Uniform කියන්නේ අන්න ඒකයි. ඒකාකාර. Not uniform. ඒකාකාර නොවන. එකම වගේ නේ. Write the examples. Muddy water. Muddy water. Muddy water. We know that today. What happened when we dissolve mud in liquid in water? That is muddy water. After some time, what the mud particles are moved to the bottom of the container. අර මඩ ටික අඩියේ තැම්පත් වෙනවා. උඩ වතුර තියෙනවා. යට හරිය මඩ වැඩි, උඩ හරිය මඩ අඩුයි. right? ඊට පස්සේ mortar mixture කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Then we know that in the mixture it have definite components. So what are the components in the mortar mixture? What is mortar mixture පුතේ? mortar mixture කියන්නේ මොනවද? කියන්නේ? Cement. yeah. බදාම මිශ්‍රණය. කපරාරු කරන්න ගන්න පුතේ මොනවද තියෙන්නේ? සිමෙන්ට් තියෙනවා. තව මොනවද තියෙන්නේ? වැලි, වතුර. ඈ? Excuse me, sir. Yes. Sir, now on the agenda after a fasting, sir, how many pages should I leave? We still filling that table today. Okay. Okay, sir. Okay. Right. මේ ගල් දාන්නේ නැහැ පුතේ. ගල් දැම්මහම මොකද වෙන්නේ? The mortar is turned into what? ඈ? අලුවල් කැලි දැම්මහම හදන්නේ මොකද්ද? දන්නේ නැද්ද? දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? Concrete. That's the component of the concrete. What? We call it metals, no?
small rock particles, concrete, rocks, then sand, cement, water. That mixture is known as concrete mixture. So mortar mixture is uh, only cement, sand and water. අර කපරාරු කරන්න දාන්නේ පුතේ බිත්ති කපරාරු කරන්න බදාම මිශ්‍රණය. So that is what පුතේ, that is heterogeneous. The reason is the composition is not same. හරිද සිතුමි? Tashvika, Vimasha, Penny, Venuki, Janish, many more. When we mix a mortar mixture, we take one part of it, maybe it have more water. We take another part, maybe it have more cement. තැනින් තැන මොකද සමහර තැන්වල සිමෙන්ති වැඩි, සමහර තැන්වල වතුර වැඩි, සමහර තැන්වල වැලි වැඩි. But the bass for the person, right, try to mix it well. නේ හැබැයි ඒගොල්ලෝ උඩරින්ම try කරනවා කොහොම හරි මොනවා වෙන්න හදන්නද mix කරගන්නද homogeneous වෙන්න නේ bass නේ ඒ වගේ bass වලට තමයි මොකක් කියන්නේද හොඳ bass කියලා කියන්නේ. හරි හොඳ bass try කරන්න එහෙම තමයි කොහොම හරි මොකක් කරන්නද ඒක homogeneous කරන්න mix කරන්න. ඒකනේ පුතේ ගොඩක් වෙලා mix කර ඉන්නේ. හැබැයි එහෙම අමාරුයි මොනවා කරත් පුතේ කොයි හරි තැනක වැඩි වෙනස් වෙනවා. අනික ලියන්න පුතේ ice cream. කියලා ගෙලින්නේ නැහැ. ලියන්න. ice cream. හරි. ice cream එකේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? homogeneous නෙමෙයිද? check it පුතේ. In some parts it have more water. In some parts it have ice cubes. In some parts it have milk. Okay. But they also try to make it similar to the homogeneous. 100ක් එහෙම කරන්න බෑ පුතේ. Then fruit salad. Fruit salad. That also homogeneous, not homogeneous, that's heterogeneous. නේද අමෝද්‍ය fruit salad ද කන්නේ? මොනවද කන්නේ? homogeneous ද පුතේ heterogeneous ද කන්නේ? කියන්න බෑ. අන්න ගන්න පුතේ ගන්න. right? okay. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න එක හැන්දක් ගැහුවාම banana, papaya, apple, mango. ලේසි නෑ හැබැයි එහෙම එකක් හදන්න හරිද? fruit salad එක එච්චර ಜಾති දාලා හරි. හරිද? කොහොම හරි ඒ කියන්නේ තැනින් තැන වෙනස් පුතේ සමහර තැන්වල කෙසෙල් වැඩි, සමහර තැන්වල apple, සමහර තැන්වල ගස් ලැබු වැඩි. That is a mixture but heterogeneous. You get the idea, right? Okay. So ඉවරයි chart එක පුතේ. So we finished the chart. So this is the summary of this lesson today. So first we put the summary. Then we can get an idea about what is the lesson and what we have to discuss. Right? So we know about the elements and compounds. So is this not a mixture because it have hydrogen and oxygen? No, pure substances mean it have only one component. So it may be element, it may be compound. So when we take pure water, it only have water molecules. But we are not considering that it have two hydrogens and one oxygen because we can't separate the oxygen and hydrogen in normal condition. In the laboratories we can do it. So when we consider about the water, it consists with two hydrogen and one oxygen, but we can't separate it. No? So it only have water molecules. So that's a pure substance, but it have more than one element. So we call it compound, but it is pure, not a mixture. ඒක පැටල ගන්න එපානේ. සමහර අය හිතනවා මෙතන වතුර වල H2යි O1යි තියෙන හින්දා ඒක මික්ස්චර් එකක් නේ. ඈ මික්ස්චර් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට වතුර සාමාන්‍ය තත්ත්වයට තියව ගලවන්න බෑ. ඒ වතුර නම් වතුර විතරයි. carbon dioxide නම් carbon dioxide විතරයි. So that's a pure substance, but it have more than one element, so we call it compound. A pure substance which only have one element, that is known as element. Oxygen, copper, nitrogen, right? Okay. Then the mixtures are the matter which have more than two substances. Then again we can classify the mixtures into two relevant to their composition. If the composition is uniform, it means constant composition in everywhere, we call it homogeneous. And if the composition is not similar throughout the liquid, that is known as heterogeneous. Okay, right. So we finished that part.
දැන් තියෙන පුතේ අපිට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න. Right. And we have to know about compounds and atoms, building structures, right? First put the elements. We have to know the symbols of the elements, right? Okay. Then here there are some colors for the certain things, right? බලමු. Elements ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. Atomic structure එක. Then we have to discuss about the compound. එනික ආයේ subtopic දාලා කරමු පුතේ. තව අපිට මේවල colors ටික ලියන්න පුළුවන් ඕන. example දාලා. පහළ ඉඩ තියෙනවද? ලියමුද elements ටිකක් තව? අපි ලිව්වේ මොනවද පුතේ? ඔබ ලිව්වේ යකඩ ලිව්වා oxygen, copper, nitrogen no? Right. යකඩ වල bracket ඇතුලේ ලියන්න පුතේ ඉඩ තියෙනවද? symbol එකක් දාන්න පුළුවන් ඕන. නැත්නම් නම විතරක් ඇති දැනට. යකඩ වල ලියන්නකෝ black color කියලා. That is black color, iron. සර් ඉඩ නෑනේ. ඉඩ නෑ දෙන වෙනම ලියමු පුතේ ඔම් ටිකෙත්. හරි. එහෙනම් අපි යමු. Right. Right. මේකේ colors ටික නිකන් මතක තියාගන්න නම් හොඳයි ඈ. Right. ලියමු මෙහෙම. දැන් බලමු ලියන්න subtopic එකක්. අතන ඉඩ නැද්ද පුතේ? අයිනේවත් ලියා ගන්න බැරි වෙයිද? දැන් ලිව්වා නම් හොඳයි. Sir, මේසේ තමයි ලියන්න වෙන්නේ. ඇයි මේ අනිත් පැත්තට නිගන්න කිව්වේ? ඒත් මදිද? සර් ඉඩ මදි සර්. ඉඩ මදි. right. එහෙනම් පුතේ අපි කරලා ලියලා තියෙන්නේ. අපි නම් මේකත් එක්කම ලියමු පුතේ වෙනම. කලයක ඕගන්න පුළුවන් බලා ගන්න මේ තියෙන. ඒගොල්ලෝ අහනවා පුතේ. glucose, copper sulfate, sodium chloride. පාට white color, blue color, white color. The color of the copper is brown. Especially you have to remember color of the sulfur, that is yellow in color. Chlorine light yellow, like that. Okay. Then පුතේ බලන්නකො ලියන්න topic එකක් symbols for elements. 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 Now we are trying to put the symbols of for the elements. Right. Symbols දාන්නේ යන්නේ පුතේ. බලන්නකො. Right. We know that in various instances we use various symbols to facilitate communication. Symbols are also used to indicate the elements. All countries in the world use these internationally accepted symbols to indicate elements. Very often, English name of the element is used as the base for these symbols. In such case, the first letter of the name of the element is used as the symbol. When single letter is used as the symbol, it is compulsorily it should be a capital letter. Table 3.1% right. Now we have write the rules. So there are some rules to write the symbols for the elements. Right? Let's check how to write symbols for the elements. හරිද ගනුඩි ඉන්නවනේ? නැද්ද පුටු විතරයි. Okay. බලන්න. එනවා දුවගෙන එනවනේ. නේද ගනුඩි? හරි. බලන්න. එතකොට හරිද මිනුග ඉන්නවනේ? Yes sir. සහන් හරිනේ? right. Okay. බලන්න. කො තෙරුණිකෝ ජනීෂ් ආයි ගිහිල්ලා. මොන් කරන් ඉන්න පුතේ? තෙනු චාබිරි තාම ඉවර නැද්ද පුතේ? කො ගායක තව ඉන්නවා. යයිෂ් අද මොකද පුතේ?
මෙතුෂි දැම්මද හේතුව? පේන්නේ. right. දැන් පුතේ මෙහෙම ලියමු. put number 1 and write. put number 1 and write. English name of the elements. මේ නිල් පාටින් ලියන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි නමම නෙමෙයි. ඒ නිසා මේව ලියන්නකෝ. Very often නැත්නම් මේක ලියලා අන්තිම ලියුවත් කමන්නේ බ්‍රැකට් ඇතුලේ. Very often English name of the element is used as the base for the symbols. Very often English name of the element is used as the base for the symbols. Is used as the base for the elements. Used as the base for the elements. Used as the base for the element. Used as the base for the element. Right. Used as the base for the element. හරිද බලන්න. Right. Base for the element. Right. ඊට පස්සේ ආයෙ ලියන්න පුතේ. I point එකක් දාලා දෙවෙනි එක දාන්න. දෙවෙනි එක. When a single letter is used as the symbol, when a single letter is used as the symbol, when a single letter is used as the symbol, used as the symbol, used as the symbol, comma, compulsorily, it should be a capital letter. 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 Compulsorily, should be a capital letter. Compulsorily, it should be a capital letter. Right. Example क्या डाल लिया ने पुते? Carbon capital C, oxygen capital O, sulfur capital S. Yeah. හරි. පේන්නේ ඉන්න පුතේ හැමෝම මෙහෙට වහිනවා සිග්නල් නෑ. Okay. Okay, right. බලන්න පුතේ. ඒගොල්ලෝ ෆස්ට් ටර්ම් තියන අය පුතේ මේ අපිට අනවශ්‍ය වෙගෙන් යන්න බෑ පුතේ. 26 නේ පළවෙනිද තියනවලු. මට මැසේජ් එකක් දාන්න ෆස්ට් ටර්ම් තියන අය මම ගිය අවුරුද්දේ කරපු වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. ඒක එවන්නම් ඔයගලන්ට YouTube එකේ තියෙනවා දාලා. ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දේ හොඳට කරනවා. ඊට වඩා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අප්ඩේට් වෙනවා. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ කරන එකනොත් ලොකු දෙයක් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන පාඩම් නම් ලේසි. April 25. ආ පුතේ. අපේ mid term තියෙනවා April 25. Okay. right. එක එක ස්කෝල් එක එක විදියට තියෙන පුතේ. බලන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් normal January නෙමෙයි class පටන් අපි try එකක් දුන්නා පුතේ උඩරින්. සමහර class වල ඉවරයි. ඒ grade 9 class එකේ පළවෙනි පාඩමේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා. දැන් මේ පාඩම ලේසි. ඊට පස්සේ තියෙන පාඩම දවසින් ඉවරයි. දවසින් නෙමෙයි පැයෙන් ඉවරයි. course ගැන තියෙන. ඒ වගේ මේ පළවෙනි පාඩමට තමයි ගොඩක් වෙලාව යන්නේ. මේ පාඩමට දවස් දෙකක් විතර යනවා. පැය දෙකේ ඒවා.
ඉතින් එහෙමම කවර් කරගෙන යනවා පුතේ. මටත් පුළුවන් ඉස්කෝලේ වගේ මම අහලා තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ එන්නේ සමහරවිට ඕගොල්ලන්ගේ ටීචර්ස්ලා ඉස්කෝලේ උගන්වන ගමන් පාර්ට් ටයිම් NASA එකේත් වැඩ කරනවා. ඒකට කරන්න දෙයක් නෑ පුතේ. ඊටපු ගමන් සමහර පාඩම් රොකට් හදලා උඩ යනවා. හරිද? තේරුණත් එකයි නැතත් එකයි එහෙම කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් පුතේ එහෙම වුණාට අපි try කරන උපරිම දැන් අපි මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි පටන් ගත්ත එක ලොකු දෙයක්. කොහොම හරි කරන්නේ ජනවාරි පටන් අරගෙන. ඒකේ දැන් මේ අවුරුද්ද අපි හිතන් ඉන්නේ කොහොම හරි ඔය වේගෙන් යන ස්කෝර් ටිකත් පහු කරනවා මොනවයින්ද අපි ඒව අල්ලන්නේ? ඔව් මේ නිවාඩු මාසවල. සමහර මාස නිවාඩු වෙනවනේ. ඒවට ඇල්ලෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ කොරෝනා එන්න කලින් තිබ්බ සිස්ටම් එක තමයි මේ ජනවාරි පටන් ගන්නවා නම් ඉස්කෝලේ ක්ලාසස් පටන් ගන්නේ දෙසැම්බර් වල. එතකොට මේ මාසෙදි තමයි ওই ગેප් එක අල්ලන්නේ. දැන් ඔය මාසෙක අඩුවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ දෙසැම්බර් මාසෙක. හරි. ඒ නිසා පුළුවන් පුතේ බය වෙන්න එපා අපි කරගෙන යමු. හරි. අර ඒගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ කරපු එක තේරුණේම නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ගිය අවුරුද්දේ දැන් 10 ඉන්න අයියලා අක්කලාට කරපු වීඩියෝ ටික එවන්න. හරි. WhatsApp එකෙන් පර්සනලි දාලා තියන්න පුතේ. එක්සෑම් එක තියෙනවා මට ගිය අවුරුද්දේ වීඩියෝ ටික එවන්න පුළුවන්ද කියලා. නැත්නම් YouTube එකේ තියෙනවා පුතේ දාන්න. ඔව් පුතේ. සර් 10 වසරේදී සිලබස් වෙනස් වෙනවද? දන්නේ නැහැ පුතේ මම එදා කිව්වනේ ඔය ගැන නැද්ද? ඒ තාම ෂුවර් නැහැ පුතේ. එක එක කතා කියනවා ගණන් ගන්න එපා. හරි. තාම හරියටම ෂුවර් නැහැ පුතේ. දැන් ඡන්දේ ළඟයිනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මීඩියා එකේ පේන්න ආසයි. මීඩියා එකෙන් නිකන් එන්නේ නැහනේ පුතේ. මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් අධ්‍යාපනය කියන්නේ විශේෂ දෙයක් නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ටීවී එකට මූණ දාන්න ඕන වුණාම එක එක ඒවා කියනවා. රැයට හීනෙන් මොකක් හරි දැක්කොත් උදේට කියනවා පුතේ. එතකොට නිවුස් වල මූණ පේනවනේ. ඉතින් ඒවා ගණන් ගන්න එපා. කලබල වෙන්න යන්න එපා. තාම එකක්වත් ෂුවර් නැහැ. ඔන්න ප්‍රින්සිපල් ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා රැස්වීමක් තියලා නැත්නම් ටීචර්ස්ලා ඔන්න කියන්න ගත්තොත් අන්න තියෙනවා. ඒතකල් ඔය එක එක කතා ඉස්සරින් නම් කියන අපිට ගණන් ගන්න එපා. අපේ ප්‍රින්සිපල් නම් කිව්වා සර්. මොකද්ද කිව්වේ? සර් අපේ ටීචර්ස්ලා කිව්වා. වෙනස් වෙනවා කිය වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා කිව්වේ නෑනේ පුතේ. අර කතා විතරයි කියන්නේ ඇහෙන එක කියනවා විතරයි. කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි මෙන්න මේවයි සබ්ජෙක්ට්. එම් කියලා එක තහවුරු කරලා නැහැ සබ්ජෙක්ට් ටිකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේක් තියෙනවා කියලා. ඒවට ඒක කරලා නැහැ අපි තාම මේ අච්චු පොත දී ගන්නත් බැරුව ඉන්නවා හරිද? අච්චු පොත දැන් හරිනම් සිලබස් එක අලුත් වෙන්න ඕනේ අවුරුදු 4කට කලින්. 4කට. තාම අච්චු පොත් ටික දී ගන්න බැරි අය පුතේ තාම සිලබස් අලුත් කරයිද නැහැ. හරි. අච්චු පොත් එක නෙමෙයි සිලබස් එක අලුත් කරන්න එක අලුත් ඒවා කරන්න යන එකක් නැහැ පුතේ තාම. නිසා අපි බලමු. ඔය තාම තව ඊට වඩා වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ තියෙන සිලබස් එක හරි ඔය හරියට හැම ඉස්කෝලයක්ම ජනවාරි පටන් ගන්නවා කරන එක. ඒක තාම නෑ. නිසා තාම ඕවා ෂුවර් නෑ. බලමු. ආවත් පුතේ ඔයගලන්ට මොකද ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නෑ. ඒක බය වෙන්න එපා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක උගන්ලා පස්සේ කියන්නේ වෙන එකකින් විභාගෙ එන්නේ කියලා. මේකින්ම තමයි එන්නේ. 10 වසරට ඔයගන්ට හම්බෙන්නේ කොහොමත් අලුත් පොතක්නේ. 10 වසරේ සිලබස් එක මාරු කරොත් ඉතින් ඒ වෙනුවට තව වෙන පොතක් හම්බ වෙනවා. හරි. කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් මැදින් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අවුරුද්දක ආරම්භයේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නිසා ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ දැන් මෙහෙම. Now here we use the first letter of the English name of every elements, right? The first letter. So putte, but we know there are more elements starting with the same letter. Then what we can do? Liam, put a blue color, no, the next number and write. When the names of several elements, when the names of several elements, when the names of several elements commence in the same letter, commence in the same letter, commence in the same letter, the next letter or another letter. When the names of several elements commence in the same letter, the next letter or another letter in the name, another letter in the name is added to the symbol, is added to the symbol. When the names of several elements commence in the same letter, the next letter or another letter in the name is added to the symbol. ඒ දෙවෙනි ලෙටර් එකත් මේ එක වගේ වුණොත් ඊට පස්සේ තියෙන එක හරි ගන්න. දැන් ඊළඟ නම්බර් එක ලියන්න. The second letter is
The second letter should be a simple. ඊළඟ අංකය. The second letter should be a simple. The second letter should be a simple. The second letter should be a simple. Right? Right. Put the example ටික දාන්න ඕන බලන්න. Chlorine නම් Cl because we use C for the carbon also. So we can't use the C for the chlorine. And calcium again C. So we use Ca. Magnesium, we are not using A puthe, we skip A and we use Mg because it pronounced like magnesium. එකයි. Mg කියලා දාන්න short form. Aluminium Al. වගු ගහන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. නමයි symbol එකයි ලියන්න first letter capital, second letter should be simple.
හරි. බලන්න පුතේ. කොපේනින් හැමෝම ලියවෙන්නේ නැහැ කවුද? ඔව්. දැන් අපි අප්‍රේල් 20 ගණන් තියන අයත් ඉන්නවා. අවුරුදු නිවාඩුව දීලා ඊට පස්සේ ගෙලින්ම ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත ගමන් මෙන්න එක්සෑම් ඩේට් කියලා තියයි. එක්සෑම් සර් අපිට තියෙන්නේ ඈ හෙට. එහෙම? නෑ නෑ අප්‍රේල් 25. ඔව් ඒක තමයි. එදා මං කිව්වා අප්‍රේල් 25ක් තියෙනවා. මෙතන පොත් වගේක් තියෙනවා බලන්න. පස්සේ වටෙන් ඇවිල්ලා ඒ ටික ගන්න. මේ තව සිංහල එකක් තියෙනවා. එයා right. බලන්න. Okay. හරි. දැන් ඔන්න ඒකත් හරි ඈ. ඊට පස්සේ ඊළඟ අංකේ ලියන්න. සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි නම දාන්නම බෑ මොනවා හරි කරලා අකුරු තුනක් දාන්නත් බෑ. තුනක් දැම්මම පුතේ වචනෙම ලිව්වා නම් ඉවරයි. හරි. ඒ නිසා දෙකයි දාන්න පුළුවන්. ඒ දෙක දැම්මත් ආයි කොහොම කරත් සමාන වෙනවා. හරි. නිකන් ගැලපෙන්නේ නෑ වගේ. එතකොට කරන්නේ ලියන්න පුතේ ඊළඟ නම්බර් එක. In some elements, the symbol originates. In some elements, the symbol originates. In some elements, the symbol originate. The symbol originate in its Latin name. In some elements, the symbol originates in its Latin name. The symbol originates in its Latin name. Latin name එකෙන් තමයි symbol එක දාන්නේ. Right. බලන්න පුතේ. Let's check. මේකේ පුතේ Latin name එකක් ලියන්න වෙනවා. නිකන් sodium within bracket natrium and put a dash and write Na. Copper cuprum Cu. Copper within bracket cuprum and write Cu. Lead within bracket plumbum then Pb. එහෙමයි ගන්න. හරිද ශක්ම ඉන්නව නේද පුතේ? යාදේව් I can't see you. ජනීෂ් සංදේශ් කො යයිෂ් ඉන්නවා. කො ශක්ම තව ඉන්නවා. Right. Okay. හයිනේ. බලන්න ඔය නම් පුතේ sodium නම් S ඕනේ නෑ. Na. Why? The Latin name is natrium. Copper නම් Co. No. That is Cu. Why? Cuprum. Lead, not Le, that is plumbum. So Pb. Gold, not Go, it is Au. Reason, the Latin name is aurum. Mercury, hydrogyrum. So Hg. Iron, not Ir, that is ferron. So we use Fe. Hello. පේන්නේ සිල්වර් නම්
SI නෙමෙයි. SI කියන්නේ සිලිකන් වලට. ඒතර ගන්න argentum. Argentum Ag. Argentum Ag. Right. Right. Okay. හයිනේ. Right. ඔන්න ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ පුතේ here these are the symbols of the other elements magnesium, zinc, silicon, phosphorus. අපි ඒ ටික ඔක්කොම ලිව්වේ නෑ. පුතේ. Iron, iodine is I. Yes. Please. මොකද පුතේ? Sir, can you put the previous diagram? හරි හරි. Right. නැත්නම් බිරංගට කියන්නකො මේ අරකේ ඇති හැබැයි. Right. හයිනේ. Okay. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ලියමු මේ තවත් එලිමන්ට්ස් වල තියෙන්නේ ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න තව අපිට ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් periodic table එක ඔයගොල්ලන්ට 10 වසරේ පාඩම් කරන්න ඕනේ hydrogen helium lithium beryllium boron nitrogen oxygen fluorine neon එහෙම තියෙනවා. ඒකේ 10 දී බලමු. හරි දැන් පාඩම් නම් හොඳයි ඒක. මේ පිළිවෙල නෙමෙයි පුතේ periodic table එකට there is an definite order to the periodic table right. So magnesium මේක නිකන් zinc නම් Zn, silicon Si, phosphorus P, argon Ar, calcium Ca, iodine I. හරි එහෙම තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අර zinc කිව්වම Zi නෙමෙයි පුතේ. We skip I and the symbol is Zn. Right. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ඒ ටික කොහොම තියමු ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඔබ ගාව තියෙනවනේ. Right. ලියන් topic එක now we are going to learn about the building units of the elements. Elements ඇතුළටත් යන්න හදන්නේ පුතේ. Right. So write a subtopic building units of elements. හරිද පුතේ? black color one. පුතේ? black color එකෙන්ද? Sorry. black color එකෙන්ද ලියන්නේ? Yeah, black color එකකින් පුතේ subtopic එක. ලියන්න. Building units of elements. Okay පුතේ අපි දැනට කොච්චරක් කාලෙ පුතේ පැති? පැති කීයක් වගේ දෙකක්? Two sides so what පුතේ? දෙකයි. Okay, you to leave two sides. Right. හරිද විහංගි? Building units of elements. හරි. Right. Okay, බලන්න පුතේ. එතකොට alright. ලියන්න මේක. Put the blue color point and write. Matter is composed of 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 small particles. Matters is composed of small particles and these are known as small particles and these are known as atoms. These are known as atoms. Small particles and these are known as atoms. පරමාණු වලට තමයි atoms කියන්නේ. ඒ විදිහට රතු පෑනෙන් තරුවක් කරගත්තත් කමන්නේ that is the definition for the atoms. So every matter is consist with very small particles and the particles are known as atoms. හරි ඒ පොඩිම පොඩි ඒවාට තමයි මොනවා කියන්නේ atoms කියන්නේ පරමාණු කියන්නේ. බලන්න පුතේ කියලා තියෙන දේ මොකද්ද? These particles cannot be observed by the
naked eye or even by the powerful microscopes, mean even by the electron microscope. But here we are learning about the structure of the atom and what are the subatomic units and all the things, but that is invisible. We can't observe through the electron microscope also. හරිද නිනෙලි කෝ පුටුව තියලා Then ගිහිල්ලා. how do we observe them? Yes, then how to explain the structure of the atom, no? Because that is invisible, no? Yeah, the vision is only one observation today. But for the scientists, there are so many observations than the vision. හරිද පුතේ කෝ මිනෙලි ආවනේ? Right. එතකොට why පුතේ here for an example we can't observe the atmosphere, no? But we feel it when we move the hand, we move our hand, we feel the atmosphere, it turns it with air putte. So like that, for the scientists, they have a lot of methods to identify the structure of the atoms than the vision. පෙනීම නැතුව පුතේ කියන්නේ vision කියන්නේ than the visuals, right? Without the eye, they can identify what is the structure of the atom with another experiment. In advanced level, you learn some experiment like that, right? එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ පුතේ. දැන් ඉස්සරහ scientists are identify about the microorganisms, right? Before the light microscope, they identify the microorganisms. So how they identify that? With another experiment. පෙනීම කියන්නේ එක නිරීක්ෂණයක් විතරයි පුතේ. තව ගොඩක් දේවල් අපිට දැනෙනවනේ. Because we have 5 sensory organs and the other practicals, we can identify the things, right? Okay. Right. ඉතින් අර හොයාගත්ත පුංචිම එකට තමයි මොකක් කියන්නේද? atom කියලා කියන්නේ. Right. දැන් කවුද නම දැම්මේ කියලා තියෙනවා පුතේ. හරි. ලියන්න point එකක් දාලා. John Sir. Dalton. Yes පුතේ. ඔය අපේ සීය සර් ඉන්නේ. පුතාගේ 100ද පුතේ ෂා හොඳයි. මේ වගේද? හරි. හොඳයි. right. හොඳයි මිනිබිරි. එහෙනම් මිනිබිරි කියන්න ඕනේ ඇටම් එක ගැන හොඳට හරිද? right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ නිල් පාටින් point එකක් දාලා. John Dalton was the first scientist. John Dalton was the first scientist. John Dalton was the first scientist to use the term atom. To use the term atom for the smallest. To use the John Dalton was the first scientist to use the term atom. To use the term atom for the smallest invisible particles. Smallest invisible particle from which the matter is made. John Dalton was the first scientist to use the term atom for the smallest invisible particle from which the matter is made. Yes, Puti. සර් ඔය ඉන්විසිබල් ද සර් නැත්තම් වෙන එකක්ද දැන් තියෙන්නේ? ඒකේ වැරදි ස්පෙලින්ස් නේ පුතේ. Indivisible කියලා තියෙන්නේ. Invisible වෙන්න. Right. මේ පේන්නේ නැති එකට නම තිබ්බේ කවුද? පුතාගේ සීයා. නේ? Okay. බලන්න පුතේ. එමුනේ. Right. එතකොට ජෝන් ඩෝල්ටන් හරි. ඊට පස්සේ ඒකේ තේරුම මොකද්ද පුතේ? මෙයයි මෙයා ඇටම් කියලාම දැම්මේ. ඒකත් අහනවා විභාගෙට සාමාන්‍ය මේ කෑල්ල අහනවා පුතේ. ඒ නිසා ලියන්න I point එකක් දාලා. The English name atom. The English name atom for this particle has. The English name atom for this particle has. The English name atom for this particle has originated from the
The English name atom for the particle has originated from the Greek word atomos. Greek word atomos meaning cannot be divided further. Atomos mean cannot be divided further. Atomos mean cannot be divided further. Cannot be divided further. Sir, can you repeat it? The English name atom for this particle has originated from the Greek word atomos. Greek word එකකින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පුතේ atomos කියන meaning cannot be divided further. Cannot be divided further. හරිද මිනුක ඉන්නවනේ පුතේ මිනුක? එන්නේ right. Yes. Okay. Atomos කියලා ග්‍රීක වචනයක් තියෙනවා පුතේ. ඒකේ atomos කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වචනයෙන් මොකද්ද? තව දුරටත් බෙදන්න බැරි. ආයි බෙදන්න බෑ. ඒක single word එකක් atomos. ඒකෙන් තමයි ඉතින් mos කෑල්ල ගන්න නැතුව මෙතනින් නවත්තලා atoms කියලා අරගෙන තියෙන English word එක. සිංහලෙන් කියන්නේ පරමාණු. Right. So the an element is composed of the atoms of the same type, the element, and it have trillions of what? It have trillions of atoms in one element, right? For example, the element iron is formed from iron atoms. The element aluminium is formed from aluminium atoms. The structure of the aluminium atoms and the iron atoms are differ from each other. So you have to remember that, right? And එක මතක තියාගන්න ඕන. තේරුණාද? Right. ඊට පස්සේ බලන්න. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ elements එකත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපි atomic structure එක බලලා ඉමු පුතේ. හරි ඔන්න atomic structure එකක් බලන්න පස්සේ atoms කියලා අපි මේකෙන් ලියාගෙන යමු පුතේ. මෙහෙම ලියන්නකෝ. Right. So මෙහෙම ලියන්න පුතේ put a blue color point and write Sir, yes. sir, මං connection problem එකක් ඉඳලා ලියුණා මේ අක්ෂර පිළිදෙන පුතා මොකද්ද පුතේ අන්තිම ලියුවේ? matter is composed of Composed කොච්චර පුතේ එතන කොච්චර ලියන්න ඕනේ කොහොමද කියන්නේ පුතේ? සර් රූල් 10ක් රූල් 5ක් 10ක් විතර ලියන්න පුතේ. right. හොඳයි. point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ මෙහෙම. right. An element is composed of the atoms. An element is composed of the atoms. An element is composed of the atoms of the same type. An element is composed of the atoms of the same type. An element is composed of the atoms of the same type. That's enough. An element is composed of the atoms of the same type. Right? And right on to that, the atoms which form different elements, the atoms which form different elements, the atoms which form different elements are different to each other. The atoms which form different elements are different to each other. Are different to each other. Are different to each other. Right. Then put example. Put example and write today. හැම මූලද්‍රව්‍යයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණු වලින්. So write the example. The element iron is formed from iron atoms. The element iron is formed from
iron atoms. The element iron is formed from iron atoms. The element iron is formed from iron atoms. Formed from iron atoms. Right. Next example. The element aluminium is the element aluminium is formed from aluminium atoms. The element aluminium is formed from aluminium atoms. Formed from aluminium atoms. Aluminium atoms. Formed from aluminium atoms. Right. Formed from aluminium atoms. Right. Aluminium හැදිලා තියෙන the element aluminium is formed from the aluminium atoms. The element iron is formed from the iron atoms. Right? Okay. Aluminium is aluminium atoms. Right. ඊට පස්සේ that is about the atoms right? Right. So when we study the atomic structure what happened? When we study about the atomic structure, right, like this, put another blue color point and write. Put a red star and write with a blue pen. රතුපෑනින් තරුවක් දාන ඉම්පාර්ටන්ට් ලියන්න පුතේ. Right. ඊට පස්සේ ආයෙනේ පුතේ. Right. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න. රතුපෑනින් තරුවක් දාන ඉම්පාර්ටන්ට්. The units formed by the combination of one or more atoms. The units formed by the combination of one or more atoms. The units formed by the combination of one or more atoms. One or more atoms of the same type. The units formed by the combination of one or more atoms of the same type. Of the same type. Or one or more atoms of different types. One or more atoms of different types are called molecules. The units formed by the combination of one or more atoms of the same type or one or more atoms of the different types are called molecules. Are called molecules. Are called molecules. Right. Combination of several atoms is known as what? Molecule. Right. It may be same type or different types. Right. Banpute. Right. So molecules we can classify into two. Molecules. Molecule. Molecules. Molecules. Right. There are two types of molecules. Homoatomic molecules and heteroatomic. And you know the word of term of the homo, no? Homo means like same type. Hetero means different types. We wrote the definition of combination of same type or different type. No? So same type is known as homogeneous. Then heterogeneous, like that. Right? So black pen. The first type is homoatomic. Genius kaya homoatomic molecule.
chart එක දාගන්න ඉතින් ගොඩක් යන්නේ නැහැ කෙලින් අතර දාගන්න. then the other type is heteroatomic. ඒක දීලා නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ. වෙනම තියෙනවද? homoatomic එකට පස්සේ ආයෙ වෙන තැනක දීලා ඇත්තේ ඒක. compounds එක. ඉතින් heteroatomic වෙනම දී. පිළිවෙල අවුල් ගිහිල්ලා අපිට. right. put the chart. Right. And here also you have to write the definition with the examples. Right? Okay. Now write what is homoatomic molecules. Put a red star. So but first we learn about the elements, right? Elements, you know about the element hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, like that. Then combination of two or more elements is known as what? Compound. That element today. But now here we are studying about the smallest things. Very, very small things, right? So today, these small particles that is invisible to the electron microscope also, so these particles are known as atoms. So in the atomic world, right, the single atoms combine together, same type, and it form homoatomic molecules. يعني atoms එකතු වෙලා පුතේ බන් atomic world එකේ. කලින් තිබ්බේ Sir. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇහැට පේන world එකේ. ඔව්. Atoms are bigger than molecules. No පුතේ, molecules are bigger than atoms. Why? Because molecules are formed by the combination of two or more atoms. Right? Okay. So පුතේ අර කලින් chart එකේ වෙන එකක් පටල ගන්න එපා. මේ තියෙන අපිට ඇහැට පේන ලෝකේ. These are visible පුතේ because we can observe the element with our naked eye, you know, iron, copper, like all things, and we can observe the compounds also, water, right? Carbon dioxide invisible, colorless, but we can feel it, no? But here, the smallest structures also have the same things with it. The smallest particles which build in the elements is known as atom. In the atomic world also, they also combine together and it form molecules. Molecules හදන්නේ පුතේ. ඇත්තට ඉතින් මෙහෙම atoms ගොඩක් එකතු වෙලා elements හැදෙනවා. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් molecules ගොඩක් එකතු වෙලා මොකක් හැදෙනවද? Compound හැදෙනවා. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. So the microscopic, not microscopic, but the smallest particle of the compound is the molecule. The smallest particle of the element is the atom. එහෙම ගන්නවා. එතකොට ඒ කියන්නේ atoms ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි elements හැදෙන්නේ. Molecules ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි compounds හැදෙන්නේ. ඒක හරි. එහෙම right. එතකොට දැන් අපි ලියමු පුතේ atoms ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන ඒවල molecules තියෙනවා. And there are two types of molecules. What? Homoatomic, heteroatomic. You know the reason for this classification. So write the definition for the homoatomic with your red, put a red star and write with your blue pen. Clear. The molecules which form by the molecules which form by the atoms of the same elements. Same elements දාන්න එපා පුතේ. The molecules which form by the same types of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same types of atoms. That is known as what? Homoatomic molecules. Right. ඒකේ අනිත් පැත්ත ලියන්න දන්නවද ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පුතේ හෙටරෝ එක තනියෙන් බැයිද? බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. කියන්න පුතේ the molecules අරෙක් කොහොමද ලියපු පුතේ කලින් එක ලියපු තාලේ කියන්න බෑ කවුරු හරි? What is the definition for the homoatomic? Which form by the same type of atoms. මේක ලියන්න පුතේ the molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by the same type of atoms. The molecules which form by
different atoms. The molecules which formed by the different atoms. දෙකම එක වගේ වුණාම පාඩම් කරන්න ලේසියි. The molecules which formed by the different atoms. This means different types of atom, right? Different atoms. Okay. And we had to write the examples, and they give the some diagrams also, and we had to draw the diagrams also, Bute, but it's okay. First, we have write the examples, Bute, for the homoatomic molecules, right? So the examples are like this: nitrogen N2, oxygen O2, fluorine F2. ඕන නමක් ලියාගන්න ඉස්සරහෙන් chlorine Cl2. තව ගත්තොත් පුතේ hydrogen H2, ozone O3. හරි ඔම සෙට් එකක් තියෙනවා. ලියාගන්න nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, hydrogen, Sir, O3 නම් ozone. ඔව් පුතේ. Sir, 2 hydrogen and 1 oxygen makes water, right, sir? Yeah, but there is Then what does 2 hydrogen and 2 oxygen make? hydrogen peroxide. But What is that substance, sir? what that is heteroatomic molecule. Hydrogen peroxide, kind of liquid. Right. Okay. පේන්නේ නෙමෝ. ලියවපති මේක ලියන්න ටක් කරලා ඕන නමක් ලියා ගන්න බ්‍රැකට් ඇතුලේ. N2 mean nitrogen gas පුතේ actually, not the element. N2 mean gas, O2 mean oxygen gas, fluorine mean fluorate gas, chlorine gas, hydrogen gas. This one is ozone gas, O3. You know about the ozone layer, you know? It consists with ozone gas. Right. Heteroatomic ලියන්න පුතේ. අර වගේ කිව්ව අපි දන්න මේකක් තමයි ලියන්න. water. Right? Then carbon dioxide, heteroatomic. Glucose, C6H12O6. තව තියෙනවා පුතේ ammonia, NH3. methane, CH4. ඉතින් නම් මතක තියාගන්න පුතේ. නම් ලියා ගන්නකො මම කියන්නේ මෙන්න කොනේ symbol ටික දාගන්නකො. These are known as chemical formula. In grade 9 you don't have to learn about the chemical formula, but in grade 10 you have to know about how to write the chemical formulas. But in grade 9 you have to know about how to write the symbol for the elements, not for the compound. So H2O is water, carbon dioxide, glucose, ammonia, methane. Methane කියන්න පුළුවන්. Methane. තව මොනවද තිබ්බද බලන්න. තව ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. NH3. පුතේ. What is the name for NH3? Ammonia. Ammonia. And here this one for methane. Ammonia. So Ammonia. can you AMONIA. Ammonia. sir, Oh. Cl2 කියන්නේ chlorine ද? Oh, chlorine. Hydrogen, ozone. හරිනේ. ඔයගොල්ලෝ බැලුවහම පේනවා පුතේ here same type. So The they call it CH4 කියන්නේ homoatomic. හිතන්නේ. Methane. Methane. කොබන් තා මොනවද තියෙන කියලා. HCl තියෙනවා පුතේ එකක් තියන්න. HCl. Hydrochloric. You know about the hydrochloric acid, no? This is the symbol for it. The H should be capital, C should be capital, but L is simple. HCl. HCl. Hydrochloric. Hydrochloric. HCl තියෙනවා. තා මොනවද තියෙන්නේ? carbon dioxide hari, methane hari, එච්චරයි. ආතාව ටිකක් දීලා තියෙනවා ඉතින්. carbon ලිව්වනේ අපි. ලුණු තියෙනවා ලුණු common salt. copper sulfate තියෙනවා, calcium carbonate තියෙනවා. බලන්න පුතේ sodium chloride ලුණු, copper sulfate, calcium carbonate. බලන්න. මේක ලියන්න පුතේ ඕනනම් sodium chloride. ඉතින් ලියා ගන්න පුතේ sodium chloride. A and L is simple because here it combine with one sodium element and one sodium atom and chlorine atom combine together and it forms sodium chloride. So this one is one element or one atom pute. So it use two letters to indicate sodium by. So nitrogen also indicated by the N. So we have to use the second letter, and this is what? This is the Latin name, right?
and chlorine Cl, right? Sodium chloride. And we have the copper sulfate CuSO4. සර් ඇතිනේ. තව තියෙන use කරයි simple the copper sulfate. විභාගයට අහනවා පුතේ මේකේ තියෙන මොනවද elements කියලා. elements පාඩම් කරන්න එපා symbol එක මතක තියාගන්න. එතකොට හරි. copper sulfate නම් copper තියෙනවා, sulfur තියෙනවා, oxygen තියෙනවා. CuSO4. Okay ශාබීර් ලිව්වද? තව එකක් තිබ්බනේ calcium carbonate. calcium carbonate කියන්නේ හුණු ගල් වලට පුතේ. CaCO3. limestone CaCO3. ඒ විතරයි simple. CaCO3. calcium carbonate, limestones. Hari. Right. Then we have to draw the structure of these. Right? Hari. Methane, a component of Sir, I fire. was disconnected. Okay, Bute. Right. We have to watch the recording. Right? Because I'm going to finish the class now. Right. Then we have to draw these structures, and we have to know about the atomic structure, or what is the structure of the atom also. It consists with 3 subatomic units, right? අද කරපු එකේ summary එක හොඳට කියවගෙන ඉන්න පුතේ. හරිද? ඊටු ටික ගන්න ලබන සතියේ Sir, මේ sodium chloride වල short මේක මොකද? salt, NaCl, salt, ලුණු, common salt. හරිද? ලබන සතිය ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ. හැබැයි පාඩම් කරන් එන්න පුතේ. ලබන සතියේ පාඩම ඉවරයි. ඊට පස්සේ සතියේ ඊළඟ පාඩම ඉවරයි. ඒකේ පැයයි යන්නේ. හරිද? තව එක පාඩමක් දෙකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි? density පාඩමක් ලේසි. Excuse me, sir. grade 9 වල පළවෙනි පාඩම තමයි ලොකුට තියෙන්නේ. ඔව් පුතේ. සර් ඉස්සෙල්ලා heteroatomic molecules කියලා ලියපු එකේ මේ NH කියලා තියෙන එක second letter එක simple නෙමෙයිද sir? නෑ පුතේ. ඒකේ මේ ඒක මොලිකියුල් එකක්නේ. ඔබ. okay sir. මොලිකියුල් එකක් හින්දා NH3. මේක පුතේ. මේක නේද? NH3. Yes sir. Yes. This is not. This is N is one type of element. H is another type. So both we have to use capital letters. But calcium is one element. So we have to use the second letter as simple. Right. හරි පුතේ අනිත් දවසේ පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන්න අර මේ molecules වල structure එක අඳින්න තමයි තියෙන්නේ කියලා. නැත්නම් ඒක අම්මාගේ හැරෙයි. molecules වල structure එක අඳින්න තමයි තියෙන්නේ කියලා මතක් කරන්න. හරිද? හරි පුතේ. එහෙනම් අපි ආයි paper revision class එකේ පුතේ එන්න හැමෝම එන්න නැතුව ඉන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ලබන සතියේ theory class එකේ හරි ඔය දෙකෙන් එකක මම පළවෙනි පාඩමෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මොනවද අහන්නේ? ඔය වැඩ පොතේ ප්‍රශ්න. හරිද? දැන් වැඩ පොතේ ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට වැඩ පොත පුතේ මේ දැනුත් අපි ඒ වැඩේ තමයි කර ඉන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට LMS එකට දානවා වැඩ පොත ගන්න පුළුවන්. අලුතෙන් ආපු අයටත් print out ගන්න එපා පුතේ. ලස්සනට කවරයක් දාලා ගන්න. දැම්ම නෙමෙයි grade 9 class එකේ හිටියා කවරේ අම්මා හරි තාත්තා හරි ආවනේ. හරි. ඔයලා තිය පොත අරන් යන්න. තාම බෑ පුතේ. මම group එකේ දානවා ඔන්න පොත ගන්න පුළුවන්. LMS එකට ගියාම LMS එකේ වෙනසක් තේරෙයි ඔයගලන්ට. මෙන්න අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා ගන්න එතකොට පුළුවන්. ඒක ඊට පස්සේ ගන්න කොහොමද කියලා යට ටියුටෝරියල් මේ දවස් වලට ඒවා රෙකෝඩ් කරනවා, එන්ටර් කරන ගමන් ඉන්නේ පුළුවන් ඉක්මනටම දෙනවා පුතේ. හරි. හරි. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බ වෙමු ආයි පේපර් ක්ලාස් එකේ පාඩම් කරන් එන්න ඔය වැඩ පොතේ තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි අහන්නේ. ඉන්ඩිවිජුවලි අහන්නේ පුතේ. එන්න නැතුව ඉන්න එපා. පේපර් ක්ලාස් එකේ නැත්තම් ලබන සතියේ උගන්වන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමහර අය ප්‍රශ්න අහනවා මෙන්න නැතුව ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ලබන සතියේ එන්නේ මම උගන්වනවා. ඊට පස්සේ එන දවසේ මම ප්‍රශ්න අහනවා. හිම වෙනවා පුතේ. හරි. ඒ නිසා පාඩම් කරන් ඉන්නේ. එහෙනම් අදට ඇති පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි බ්‍රහස්පතින්දා රෑ 9ට paper revision class එකෙන් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Ayubowan. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Bye. ලබන සතියේදී මේක බලාගෙන ඉන්න නැත්නම් තේරෙන එකක් නැති වෙයි. මේ පාඩම පාඩම් කරන් ඉන්න. Bye sir. Goodbye. Good night sir. Good night. Take care. Good night sir. Good night, Pute. Okay. Right.